everyone. So I see you this afternoon for our tutorial class. Okay, so last week we have already done tutorial chapter 4. So actually we are only left with 2 more tutorials lah. So today I will finish tutorial chapter 5. It's a very short one, not many of questions. And then next week we will do tutorial chapter 6. And then we are done for the tutorial parts about chapter 7 and 8. It's only reading chapters. We don't have any tutorial for it. Okay, so but before I begin the tutorial, of course I have to recapture first lah what you have learned previously in chapter 5. Kalau if you remember, chapter 5 is basically kita kena we have experimental data, and then for experimental data tu we would like to translate into the two most important kinetic information, which is reaction order, also the value of K, the reaction rate constant. So of course lah, kita ada method-method yang berbeza. We have different types of method, and different types of method will have different types of equation as well as types of calculation. So experimental data tu boleh digunakan dalam cara yang berbeza mengikut method apa yang kita nak guna. And then from the method we establish the equation, and then from the equation kita we will use it to find the kinetic parameters lah, which is alpha, reaction order, and K, reaction rate constant. Okay, so in dalam chapter 5 during lecture, I teach you how to plot the graph, and then from the graph kita cari information. Okay, so dalam tutorial question ni you don't have to plot the graph. Okay, so that's the advantage lah. Kalau macam kelas physical, macam normal physical time, your seniors will need to plot the graph, dan daripada graph dia cari information, dia cari the slope, the y-intercept, and then they use it in the equation. Okay, so for your case, that part you already save your time. You don't need to actually plot the graph. And kalau ada soalan dalam test dengan exam pun untuk chapter 5, you don't need to plot the graph. However, that doesn't mean it's easier. Instead, sekarang yang penting is how are you able to interpret the data in the form of the graph and use it for the calculation. Okay, so let us go one by one. Okay, so the first question, they says irreversible isomerization, a liquid phase reaction conducted in a batch reactor at 50 Celsius. So kalau you forget, macam chapter 5, when we are talking about experimental data, untuk kita establish reaction order, untuk establish reaction rate constant, memang usually kita akan buat dalam batch reactor. Okay, so in this case pun samalah batch reactor, and this reaction is at 50 Celsius. Okay, so the following concentration time data was obtained. So kamu imagine, okay, you have this reactant A, okay, you put it in a batch reactor, so you let the reaction takes place, and in this case, every 2.5 minutes, you take out the sample, you check the concentration of A lah sebab reactant kamu. So you can see initially reactant A concentration dia is at 4 mole per dm cube. At minute 0, the concentration is 4. And then you can see subsequently as the time is longer, concentration naturally akan decrease because A is consumed during the reaction. Okay. So from that information tu, they plot the graph. So from the data above, the following plot of ln minus dCA per dt versus ln CA was obtained. Okay, from the plot, the gradient was 0.65 and y-axis intercept negative 1.65. Okay, so in this case, kamu imagine daripada data eksperimen tu, kalau dalam kelas lecture, I taught you how to find the data for y-axis, data x-axis, plot graph. Okay, so soalan ni kamu dah tak payah buat tu. Graph tu dah diberi, tapi you must know. Apabila when we use different method, dan equation pun berbeza, apa yang kita plot dalam graph pun berbeza. So you have to identify when we plot a graph of minus ln dCA per dt versus ln CA, ini adalah method apa? Sebab kita ada belajar about 4 different methods, right? Half-life method, differential method, integral method, and initial rates method. Okay, so then they give us plot 2 punya gradient and plot 2 punya y-axis intercept. Okay, so the question says,
Determine the reaction order and the activation energy in joule per mole of the reaction given frequency factor 200 per minute. Okay, so soalan ni kata dia nak kita cari alpha, the reaction order, and instead of cari K, kan tadi saya kata kita biasa guna graph untuk cari alpha, cari K. Tapi dalam soalan ni dia suruh kita cari activation energy, EA. Okay, so they ask us to find EA and then they give us the value of E. So tak apa je lah, sama je sebab satu you kalau ada plot graph sebenarnya ultimate aim nak cari alpha. Okay, so alpha boleh cari lah kan. Walaupun kita sebenarnya nak cari, walaupun dalam graph memberikan kita alpha, but instead of alpha, even though from the graph we can obtain K, but instead of asking us to find K, they ask us to find EA. Tapi tak apa sebab you know right, K and EA is correlated through the Arrhenius equation. Meaning, kalau saya tahu K daripada graph, I use Arrhenius, I can also get my EA. Okay, so that's way how you calculate. Sometimes it's not straightforward. Apa kita tahu daripada graph, sebenarnya kita dapat K. Tapi soalan kita tak nak cari K, soalan kita nak cari EA. Tapi kamu kena remember, okay, Arrhenius equation give us a correlation between K and EA. So EA can be obtained through the Arrhenius equation. However, before we go to that stage, we have to first know how to find alpha dan K. Okay, so dalam soalan macam ni, untuk chapter 5, yang penting is kamu kena tengoklah equation mana yang suits to the plot that we plotted here. Okay, so our plot tu ada ln minus dCA per dt dan ada ln CA. So kalau you remember from the notes, the only one equation that have these two correlation is actually differential method. Sebab differential method memberikan equation dia sebagai ln minus dCA per dt, okay, which is our y-axis, which is same as our graph, equals to alpha ln CA. So ln CA is our x-axis as shown in the graph. So what graph says is a plot of ln minus dCA per dt versus ln CA. So our ln CA is x-axis. So naturally alpha will be our gradient and the back part ln K is our y-intercept. Baru kita dapat y equals to mx plus c. That's why in our graph it will be plot of y-axis at y-axis of ln minus dCA per dt, x-axis of ln CA, supaya alpha will be our reaction order, which is our gradient, and ln K will be our y-intercept, of which we can find K. So first of all, how to find alpha? So as stated dalam persamaan, alpha is gradient. Hence, they said that the gradient of the plot is 0.65. So you must remember reaction order, you have to run out to nearest integer. So kalau 0.65, the nearest integer is 1. Or we can say the reaction is a first order with respect to A. Sebab reaktan kita hanya satu, hanya A. Kalau kita dapat gradient dia 0.65, run up nearest integer 1. So we can say the reaction is first order with respect to A, alpha 1. Okay, so done on alpha. Next, so once kita dah tahu alpha is 1, we can also write down the rate law. So rate law dia akan menjadi minus RA equals to K CA power of 1. So why power of 1? Sebab kita dah determine alpha tu 1. So reaction order tu adalah 1. Rate law minus RA K CA. Next part, dia nak cari EA. But as I told you, in order to find EA, from the graph, we have to first find the K. Okay, so dalam persamaan, ln K equals to y-intercept. Okay, maknanya ln K equals to negative 1.65. Since our y-intercept given in the graph as negative 1.65, hence ln K negative 1.65. But kita nak cari K. So kalau kita nak cari K, we have to exponent both sides. So bila kita eksponenkan ln K, dia jadi K. Sebelah yang kanan akan menjadi exponent negative 1.65. So you have to press your calculator, exponent. Don't forget negative 1.65. You will get your K as 0.19. Okay. So now come the questions. What is the unit of K?
Okay, so unit of K ni memang kalau kamu tengok daripada equation, kamu tak boleh deduce daripada equation. Apa itu unit ln K, apa itu unit K kita. But dalam chapter 3, I thought you already, kalau reaction tu melibatkan satu reactant, kita boleh teka unit K itu berdasarkan reaction order dia. Meaning, kalau you still remember, kalau zero order, unit K dia akan menjadi, dimension dia akan menjadi concentration per time. Ataupun unit dia boleh menjadi mole per liter second, mole per dm cube minute, so on and so forth. Kalau first order, dimension K is 1 per time. So dalam erti unit, it will be maybe per minute, per second, so on and so forth. So dalam case ni, first order kan dia mesti per time. So how do I know per hour, per minute, per second? Tengoklah dalam table. Table dah beri our unit time as minute. Hence, my unit K will be per minute. Okay, so kalau second order, dimension K kamu adalah 1 per concentration time. Ataupun in example of unit, liter per mole second, dm cube per kilomole minute, so on and so forth. So, unit K tu kita boleh deduce apabila kita tahu reaction order dia, provided dia hanya satu reactant sahaja. Sebab satu urate, kalau kita dua reactant, kalau kita ada dua reactant, kita tak boleh tahu reaction order ni is towards which reactant. Okay, so that's the unit of K per minute. Done. However, the question is not yet settled because dia nak cari EA. So remember from Arrhenius equation, usually kalau soalan ada activation energy, frequency factor, definitely it will be using Arrhenius equation. So dalam soalan ni, since we know the K which is 0.19, and since the reaction is at 50 Celsius, so of course T2 akan menjadi 50 Celsius. Okay, frequency factor A kita dah diberi as 200 per minute. So naturally, it will not be a problem for you to solve this in order to obtain your EA value. So don't forget, EA value tu dalam soalan kata nak joule per mole. So since dia nak EA dalam joule per mole, so the R value tu kita kena pilih lah R value yang ada joule per mole, which is 8.3144 joule per mole Kelvin. Okay, so that's the part that you kena faham jugalah. Sebab nilai R ada dua kan. We have either in joule per mole or calorie per mole. Sorry, in joule per mole Kelvin or calorie per mole Kelvin. Either 8.3144 joule per mole Kelvin or 1.987 calorie per mole Kelvin. So kalau nak, if the answer is in joule per mole, so we use 8.3144 joule per mole Kelvin. Hence, you will get the EA as 18,697.56 joule per mole. So done on question number 1. So question number 1, not that difficult, just that dia tak straightforward sangat lah. Biasanya bila saya ajar kamu cari alpha, cari K. Tapi dalam soalan ni dia suruh cari alpha, dia suruh cari EA. Tapi kamu kena faham lah correlation dia. How from the graph I get K and then I use Arrhenius, I can get EA. So next question, determine the rate of disappearance of B at 15 minutes. Okay, so dia nak kita cari apa? Rate of disappearance. So kalau kamu lupa, rate ada dua, formation, disappearance. Kalau rate of formation, positive R. Rate of disappearance, negative R. Then this rate pun must be based on certain compound ataupun chemical. Is it A, is it B or is it C? Dalam kes ni dia nak untuk B. So maknanya dia nak kita cari minus RB. But as I always tell you, kalau dia nak rate of any other compound, kita tak boleh cari direct. Kita kena cari dulu minus RA. Kenapa? Sebab kan kami ingat kita buat rate law. Rate law kita sentiasa based on minus RA, right? Minus RA sama dengan KCA, minus RA sama dengan KCA square, minus RA sama dengan KCA CB. Dia mesti berdasarkan minus RA. Rate law ni is always based on minus RA. So, whenever I want to find the rate of other compound, saya kena cari minus RA, baru saya boleh cari compound tu punya rate. So in this case, minus RB tu, in order for me to get it, I must first find minus RA. Okay, so we go to finding minus RA first. Okay, so minus RA,
dalam part pertama, kita dah establish alpha is 1, kan? Alpha tu 1 means reaction order with respect to A is first order. Hence, the rate law minus RA sama dengan KCA. So, maknanya kita kena carilah minus RA dulu. But, dia ada syarat dia. They want to find the rate at 15 minutes. Okay, so maksudnya, the concentration of A tu mesti pada minit ke-15. Dia nak tahu kadar kehilangan B dan juga kadar kehilangan A minus RA pada minit ke-15. So the CA dalam rate law tu must be at minit 15. And the K yang tadi kamu kira pada part A tu dah boleh digunakan lah sebab you don't change temperature, tak ada perubahan suhu, nilai K akan sama. Maksudnya tak kira lah berapa lama tindak balas tu berlaku, asalkan kamu tak tukar suhu, nilai K tu akan sentiasa sama. That's why the K I will use 0.19. And what about CA? Sebab saya kata CA pada minit ke-15. So, what you do? You just check at the table because from the table, they give us information of the concentration, kan? So, at minute 15, the concentration of my A is 0.25. So the CA I just replace with a 0.25. Hence I get my minus RA teruslah K yang 0.19 multiply with CA 0.25. You will get minus RA as 0.048. Tetapi tak settle lagi because dia nak minus RB. Sebab tu kamu kena ingat pula perkaitan antara minus RB dengan minus RA. Okay, so first of all, jangan lupa, okay, bila kita cari minus RB, the number can be negative atau positif. Saya dah ajar dalam chapter 1, saya ajar chapter 2, chapter 3, chapter 4 pun saya dah sentuh part ni. Tapi again, if you forget, the number can be positive or negative depending on the rate that you want to find. Dalam case ni, you want to find rate of disappearance of B, kadar kehilangan B. However, in the reaction, B is product. B will be formed. Okay, since I want to find rate of disappearance of B, but B is formed during the reaction as it is a product, they don't agree to one another, the number becomes a negative. That's why there's a negative sign in front. Okay, so means the number will have a negative sign. And then don't forget the ratio of the stoichiometric coefficient sebab kadar kehilangan ni actually berkadar langsung dengan stoichiometric coefficient. Sebab tu kena buat B per A. Okay, so B per A, B is 2, A is 1. Okay, so it become negative 2 over 1 multiply with your minus RA which we obtained previously which is 0.048. So when you multiply you get negative 0.096. So the negative at the number is to signify yang B itu adalah produk. Sebab kita cari kadar kehilangan tetapi sebab B terbentuk, that's why the negative sign will be there in the at the number part. Okay, so done for question number 1. So like I said, chapter 5 sebenarnya tak susah. Yang susah sebenarnya until chapter 4 and then a little bit of chapter 6 can be a little bit tough, but chapter 5 is quite straightforward already, the questions. Okay, so done for question number 1. Okay, I will go to question number 2. Right, so question number 2. The gas phase decomposition of pure A to produce B and C was conducted in a batch reactor at 70 Celsius. Okay, so sekarang tindak balas dia masih satu reactant, but we have two product and the temperature is at 70 Celsius. And the following concentration time data was obtained. So still the same. Okay, kamu just imagine dalam in the laboratory, you have one reactant, you put it in the batch reactor, you let the reaction takes place. After certain minute, you record the concentration. Means kamu kena ambil keluar sampel, kamu check concentration dia. Okay, depends lah how you check it lah. You can also, depends, certain method. Kamu boleh guna titration, sometimes you use conductivity meter, so on and so forth to determine the concentration. Okay, so then you obtain the following data in the table. Okay, so from the data, they plot a graph again. But the plot now is different. Plot dia adalah sekarang 1 per CA versus time. Okay, so kamu dah tengok.
walaupun data eksperimen tu sama tetapi cara plot graph tu berbeza. As I said, sebab dia menggunakan method yang berlainan. Method berlainan ada equation yang berlainan. So kita akan plot graph pun juga akan berlainan mengikut equation dan method yang kita guna. So dalam soalan kedua ni, data masih sama kan, concentration time. Tapi sekarang saya plot 1 per CA versus time. Okay, and then they still give us the gradient as 4.47 berkecurunan and y-axis intercept 179.95. Okay, so now ini yang kompleks sebab plot dia pun dah berlainan. Kalau tadi soalan nombor 1, the plot was minus DCA, ln minus DCA per dt versus ln CA. Yang ni 1 per CA versus time. So, let's go to the question. They ask, determine the reaction order alpha and the specific reaction rate constant K. So soalan ni straightforward, dia nak cari alpha, nak cari K. So how do we do this? Okay, untuk kamu buat ni, senang je. Kamu balik lah. You go and check your notes. Kamu kena check notes lah. Kamu kena tengok setiap method tu, equation mana yang ada 1 per CA dan time. So kalau equation, sebab semua equation akan menggunakan benda yang lain untuk diplot. Okay, so you won't find two method plotting the same thing. Semua akan berbeza-beza. Okay, so if you check correctly, there's only one equation that uses 1 per CA versus time, which is integral method. Tetapi kalau kamu ingat, saya ajar kamu integral method, kita kena plot graf yang berlainan bergantung kepada reaction order dia. Dalam integral method, kalau zero order, saya kena plot satu graf. Kalau first order, saya kena plot graf yang berlainan. Second order pun sama. Okay, and kalau kamu perasan, only if dia adalah integral method second order. Maknanya second order ni merujuk kepada second order towards reactant A. Only the equation will be given as follows. 1 per CA equals to KP plus 1 per CA naught. So kalau kamu perasan, equation ni menepati plot kita di mana 1 per CA will be my y-axis punya data. The time will be my x-axis data. Hence, K will be my gradient. Okay, then 1 per CA naught ni adalah y-intercept. Okay, so kalau kamu ingat, saya ajar kamu kena check juga. Okay, tak semestinya dalam case integral ni, method ni, as I told you, dia setiap reaction ni very specific kepada rate law dia. Maksudnya kalau reaction tu second order, dia punya experimental data tu akan mengikut trend second order, dan bila kamu plot graph yang betul mengikut order dia, graph tu ada specific karakteristik yang kamu kena fit. Maksudnya kalau your experimental data, you plot the graph, kalau dia memenuhi karakteristik of the second order reaction, baru kita boleh conclusively say dia second order. So kalau kamu ingat untuk second order, okay, bila kamu plot 1 per CA versus T, dia kena memenuhi two karakteristik. First karakteristik, dia mesti positive slope. So kalau kita tengok dalam soalan kita ni, graf kita memang positive slope. Okay, so betul. Second, dia mesti ada y-intercept. So you can see in our graph, kita pun ada y-intercept. So we can conclusively conclude yang our reaction, our experimental data fits to second order. So we can say alpha tu adalah 2. So kamu kena faham. Macam saya kata dalam lecture, kalau tindak balas kamu tu first order, katakan tindak balas kamu first order, kamu run eksperimen dia, kamu plot graph, kamu tak akan dapat graph yang akan memenuhi kedua-dua ciri ini. Mesti tak akan dapat. Either you get negative slope ke, tak ada y-intercept ke, sebab how do I say, dia punya experimental data tu betul-betul akan fit hanya kepada reaction order yang betul. Okay, so in this case, we can conclusively say that our reaction is second order with respect to A, hence alpha is 2. Okay, sebab tu saya kata macam integral method ni, kamu tak akan dapat reaction order daripada plot. Kamu hanya akan tahu kita plot graph tu, kalau graph tu memenuhi keperluan equation tu, then kita boleh cakap, okay, dia zero order ke, first order ke, second order. Okay, so done on the second order reaction. Next, value K. So value K, kalau kamu tengok daripada equation, the value of K is your gradient. Sebab kan dia kata 1 per CA tu y-axis.
time tu x-axis. So K tu adalah kita punya gradient and 1 per C0 tu adalah kita punya y-intercept. Okay, tak ada kaitan lah, tak apa sebab kita nak K. So K sama dengan gradient which is 4.47. Done. Okay, tapi unit. Betul saya katakan dalam soalan pertama, unit tu memang kamu tak boleh lah dalam kes ni you can actually do from the graph, tetapi cara yang paling senang kamu ingat je kalau second order reaction, okay, unit K tu akan jadi 1 per concentration time. So 1 per concentration time tu kamu kena tengok lah sebab tu dimension. Unit dia concentration banyak unit kan, boleh jadi mol per liter, mol per dmq and so on. So macam nak tahu? Tengoklah dalam table unit concentration mol per dmq and unit time minute. So since kita kata second order is 1 per concentration time, that's why unit dia menjadi dmq per mole minute. Okay, kalau kamu nampak lah sebab kata 1 per concentration. Concentration tu mole per dm cube. So that's why dm cube naik atas, mole di bawah, unit time minute. So dm cube per mole minute. Okay, so that's for question number 2A, sorry. Alright, so we go to question number B. So number B ni panjang sikit dah. Okay, question B says, a new run is conducted at 50 Celsius. Okay, so dia kata sekarang, yang kita buat run yang eksperimen untuk dapatkan plot ni dijalankan pada 70 Celsius. But now they say dia nak buat run balik tapi run ni pada suhu 50 Celsius. Okay, dan dia kata, given the rate of disappearance of product C as negative 0.7 with its outlet concentration of 4 and 80% conversion of A. Calculate the activation energy. Okay, so soalan ni a little bit complex sebab dia kata a new run is conducted at 50 Celsius. So sekarang kita nak buat run yang baru pada suhu 50 Celsius. Okay, itu information yang pertama. Sekejap saya perasan sini saya tak salah. Okay, 50 Celsius. Okay. Dia kata sekarang lagi rate of disappearance product C as a negative 0.7. Maksudnya rate of disappearance of product C minus RC diberi sebagai negative 0.7. Okay, so dia bagi kita minus RC. Then dia beri kita its outlet concentration. Outlet concentration of C tu adalah 4. So kamu kena baca, dia kata rate of disappearance of product C with its outlet concentration of 4. Dia beri kita concentration of C sebagai 4 cc. Okay, kita bila kamu baca soalan kamu kena betul make sure ni concentration apa. Okay, so dia kata ini outlet concentration of product C sebagai 4. So cc 4. And then dia beritahu kita X 0.8. Dia suruh kita cari activation energy. Okay, so again, katakanlah, always tell you, katakanlah kamu tak tahu mana nak start. Sometimes it's good to see first apa yang dia nak. Okay, dia nak activation energy. Okay, so kalau kamu ingat, saya always tell you, if there's something related to activation energy, there's only equation yang berkaitan dengan dia mesti Arrhenius equation. Okay. Tapi mungkin kamu kata Arrhenius pun ada dua jenis kan. Kita ada Arrhenius di mana K sama dengan A exponential minus EA per RT, which we use in question number 1 previously. Or we also have the second version, right? Di mana K2 equals to K1 exponential EA per R 1 in bracket 1 per T1 minus 1 per T2. Itu pun Arrhenius juga, boleh digunakan juga. So you might wonder which one to use. Okay. The first version yang K equals to A exponential minus EA per R, dia memerlukan frequency factor A. So kalau kamu perasan dalam soalan ni, A is not given to us at all. We don't have frequency factor. So very likely that kamu akan guna yang second version. Okay, so second version tu kata apa? K2 sama dengan K1 exponential EA per R 1 per T1 minus 1 per T2. So you might tell me,
Yes, kita boleh guna equation ni, tapi ada juga benda yang kita tak tahu kan, sebab kita nak cari EA. Maksudnya kita kena tahu K1, K2, T1, T2. Kan sebab dia ada EA, kita nak cari EA. Maksudnya kita kena tahu K1, K2, T1, T2. Sebab kalau tak, kita tak boleh cari activation energy. Okay, so first of all, K1, T1 nak cari kat mana? So kalau kamu ingat dalam part pertama, in question A kan kita dah ada K. So this K is at 70 Celsius. Yang K pada suhu yang asal at 70 Celsius. So maksudnya saya dah ada K1, T1. 70 Celsius punya K saya dah tahu. K1, T1 dah ada. So I'm left with K2, T2. Okay. T2 pun dalam soalan B kan dah kata new run is conducted at 50 Celsius. Maksudnya T2 pun saya dah tahu. Yang satu je saya tak tahu lagi adalah K2. Okay, maksudnya nak cari EA, K1, T1, K2, T2. K1 dah tahu, T1 dah tahu. Sekarang saya nak cari K2 and saya nak cari K2 sebab T2 saya dah tahu. So how to find T2? How do we find K2? Okay. Lepas tu kamu pula kena fikir. Okay, kamu tahu that kalau maklumat tu diberi, definitely you have to use, right? Okay, so you realize dia beri maklumat. Minus RC ni negative 0.7. Definitely there's something that you need to use. Kalau tak, takkan dia beri kamu maklumat. Minus RC tu sama dengan negative 0.7. Okay, so kebetulan kita baru je buat soalan yang berkaitan. Kamu tahu kan? Kalau kita minus RC ni mesti ada berkaitan dengan minus RA. So maksudnya kalau saya tahu minus RC, most likely I can find minus RA. And dalam minus RA kan ada K. So there's a possibility that I can get my K2 from that correlation. Di mana kalau saya tahu minus RC, saya boleh tahu minus RA. Daripada minus RA mesti ada K dan K ni definitely pada K2. Kenapa? Sebab dia beri kita minus RC ni pada yang suhu baru. So kalau minus RC pada suhu baru, maknanya minus RA pun pada suhu baru. Kalau minus RA pada suhu baru, definitely K dalam minus RA itu adalah pada suhu 50, pada suhu yang kedua, T2. So I can find K2 using that information. However, macam ni kita nak correlate balik. Okay, so first of all, kita kena correlate. Pertama kali kita kena cari dululah apa itu minus RA. Kan saya kata kalau tadi nak cari minus RB kena cari minus RA dulu. Kes ni since kita dah tahu minus RC, kita guna maklumat itu untuk mencari minus RA. Which kamu kena ingatlah correlation di antara minus RC dan minus RA. So sama macam tadi. Okay, rate of disappearance of product C akan sama dengan C per A. Kejap saya kena letak negative sign. Tengok saya pun lupa letak negative sign. Ini tu pun negative sign sebab again RC tu kan C tu kan produk. So kadar kehilangan C mestilah negative punya number. So negative C per A multiply with minus RA. So target kita nak cari minus RA. Okay, so C per A kena check table, check equation. So C per A kita adalah 2 over 1. So C per A 2 over 1 multiply negative 2 over 1 multiply with minus RA equals to minus RC which is negative 0.7. Okay, so maknanya from that we can find our minus RA as negative minus RA as 0.35. Nilai minus RA sentiasa akan positif. Kenapa? Sebab A akan sentiasa reactant. Kadar kehilangan reactant A akan sentiasa nombor yang positif. That's why we get minus RA 0.35. Tapi belum habis lagi. Kita nak cari apa? Kita nak cari K kan? Kita belum settle lagi sebab kita baru dapat minus RA. So then kamu ingat kan? Daripada soalan pertama, from the very first part of the question, kita tahu reaction dia adalah second order with respect to A. Hence, minus RA sama dengan KCA square. Okay, so maknanya minus RA tadi tu yang 0.35 tu sama dengan KCA square. Kita nak cari apa? Kita nak cari CA kan? Kita nak cari K kan? Okay, so maknanya saya dah tahu minus RA itu 0.35. My target is to find K. Okay, so maksudnya CA tu saya kena tahulah. Kalau saya tak tahu CA, saya still tak boleh solve equation tu sebab saya nak cari K.
Okay. Masalahnya pula CA tak diberi. Okay, macam soalan yang sebelum tu kita dah diberi CA. Soalan ni dia tak beri kita CA tetapi diberi kita CC. So soalan ni macam dia tak straightforward. Kamu kena betul-betul macam a little bit of back calculation. So sekarang the next challenge nak cari CA tapi tak diberi CA, diberi CC. Okay, so tapi kamu pernah belajar dalam chapter 3, there is a correlation. Kalau kamu masih ingatlah. CC, concentration of product C sama dengan, again, C per A, CA0 X. Okay, maksudnya, instead of cari CA, saya cari CA0 sebab CA akan sama dengan CA0 in bracket 1 minus X. So daripada CC saya dapat CA0, daripada CA0 saya boleh cari CA. So CC sama dengan 2 CA0X. So kenapa 2? Sebab C per A is 2. We know CC as 4. We know the conversion X as 0.8. You can get your CA0 as 2.5. Okay, so part ni yang harap kamu faham. Dalam rate law kita nak cari CA. Tetapi information beri kita CC. Okay, daripada CC tak boleh dapat CA directly. Daripada CC yang kita pernah belajar, kita boleh dapat CA0 dahulu. Sebab CC sama dengan C per A, CA0 X. So kamu akan dapat CA0 2.5. And then only kamu cari CA sebab CA akan sama dengan CA0 in bracket 1 minus X. So question ni memang tak straightforward lah. Dia macam back calculation, back. Kamu dah kena tahu maklumat ni boleh dapat apa. Daripada maklumat ni apa lagi. So dia macam really tak direct punya questions. Okay, so then we get our CA0. From CA0 kita boleh dapat kita punya CA lah. So macam soalan saya ni, contoh saya ni saya terus combine. Saya terus jadikan CA square tu sebagai CA0 square in bracket 1 minus X square. So it's up to you. Mungkin kalau kamu katakan kamu nak cari dulu CA, means kamu buat dulu CA sama dengan CA0 in bracket 1 minus X. Lepas tu baru kamu kira CA square pun sama. Boleh saja. You will get your K at eventually you will get K at 50 Celsius as 1.4. So dah dapat dah dapat K2, T2, dah tahu K1, T1. Hence ganti balik dalam Arrhenius equation, kamu dapatlah nilai EA yang seperti what they want in the question. Okay, so I admit question B is a bit confusing sebab as I said, soalan chapter dan reaction ni dia bukan in silo. Maksudnya dia bukan soalan yang kalau kamu buat soalan chapter 5, kamu dah tak payah ingat chapter lain. Dia tak boleh. So when you study for exam, for final and test, kamu kena ingat that setiap chapter tu diperlukan bersama-sama untuk jawab soalan. Although question tu chapter 4, katakan soalan tu contohnya chapter 5, tetapi kamu mesti kena ada maklumat ataupun pengetahuan daripada chapter 3, daripada chapter 2, daripada chapter 4. So that is actually one of the challenge of the questions. Right. Okay. But don't worry, nanti bila nak sampai test, sampai exam, I will explain again for you to have a better understanding. Right. So done. So we have the last question. As I told you, soalan chapter 5 memang tak banyak sangat soalan lah. Yang tadi soalan nombor 2 tu, and this question number 3 is the toughest that you can ask lah soalan untuk chapter 5. Okay. Alright. So the last question for today. Liquid phase reaction is shown as below. The experimental run will perform in an isothermal isobaric batch reactor with an activation energy 10 kJ per mole. So soalan ni pula pelik pula. Diberi kita activation energy. Tapi sama je, diberi bila masa disuruh cari atau dia bagi activation energy, confirm Arrhenius equation. Kamu dah tahu, kamu dah ingat dah, mesti definitely uses Arrhenius equation. And from the data shown in table, tak ada table 2, table sahaja, the following plot of ln T half versus ln CA0 was obtained. From the plot, the gradient was determined as negative 0.64, y-axis intercept of 1.75. Okay, so sama je. Daripada data, dia plot graph. Tapi graph ni dah a little bit different sebab is ln T half
versus ln CA0. So senang je lah kalau kamu tengok T half, saya dah pernah ajar kamu, T half tu adalah half life. Okay, kalau kamu lupa apa tu masuk half life, okay, contohnya dalam run, kamu tengok table ni, okay, katakan pada run 1, the initial concentration is 16.67. Okay, so kamu bayangkan dalam reaktor tu kamu prepare concentration A ni 16.67, then you let reaction takes place, you will record the time of which kepekatan asal yang 16.67 ni jadi separuh daripada kepekatan asal dia. Meaning, how long it takes from 16.67 becomes about 8.2, saya pun dah lupa, 8 point something lah, half of it. So daripada eksperimen tu sebenarnya dia mengambil masa hanya 1.2 minit, 1.2 minit untuk kepekatan asal A menjadi separuh. Dan dibuat pula run kedua dia start pula dengan kepekatan 7.71, dia catat lagi masa, berapa lama masa untuk dia menjadi separuh. Then you get the graph. So kalau ada T half, kalau ada half life, definitely akan menggunakan half life method. So kan tadi saya kata ada 3 method kan, differential, integral, half life and initial rate. So kalau data eksperimen tu half life, confirm lah dia half life method. So you don't have to think too much. Pergi tengok dalam notes half life method. Half life method bukan tengok saja, tengok equation dia sebab kita plot graph berdasarkan equation. So half life method ni equation dia panjang, okay? Ln T half, y axis saya adalah ln T half equals to in bracket 1 minus alpha ln CA0. So ln CA0 tu adalah x axis saya, data part CX. Hence 1 minus alpha tu mesti adalah saya punya gradient sebab dia kan y equals to mx plus c. So since my ln CA0 x-axis, 1 minus alpha is my gradient, kecurunan saya, persamaan kecurunan saya. Then therefore the last part of the equation adalah pintasan y saya. Means pintasan y saya, my y-intercept equals to ln 2 power alpha minus 1 per k in bracket alpha minus 1. Okay, so seluruh part equation tu itu adalah bersamaan dengan nilai y-intercept saya. Okay, sebab tu macam soalan macam ni, it's not that difficult. Kamu just kena faham, okay, graph ni apa equation dia. Lepas tu kamu kena faham part mana equation tu mewakili kecurunan, part mana mewakili pintasan. Dengan aim kita nak cari alpha, reaction order dengan kita nak cari k. Okay, so then kita dah boleh carilah kan alpha, macam nak cari alpha. Since the gradient given as negative 0.64 daripada maklumat soalan. So maknanya 1 minus alpha ni akan sama dengan negative 0.64. So then you get your alpha. You get alpha as alpha sebagai 1.64. Tapi kena ingat, kita round up kepada nearest integer. We round out to the nearest angka bulat. Okay, so maknanya kalau 1.64, we round up jadi 2. Ataupun kita kata alpha is second order reaction with respect to A. Which is maksudnya rate law dia menjadi minus RA sama dengan KCA square. So, kamu kena faham, in a real scenario, tak semestinya reaction order hanya 0, 1 dan 2. Dia boleh jadi lebih. Just that, I limit to these 3. Kalau tak limit, kamu tengok dah limit pun equation dah banyak kan. Sebab tu kita limit kepada only these 3 rate law which are the common ones. Okay, so done. Kita cari rate law dia. Second, nak cari K. So K tu of course daripada part belakang kan. Part belakang tu kan ada K. So kita carilah. So ln 2 power alpha minus 1 per K alpha minus 1 equals to your y-intercept. Y-intercept nak dapat daripada mana? Dapat daripada soalan. So kamu dah tak payah plot graph. Kalau bayangkan kalau macam student senior kamu yang physical class, dia kena plot graph. So masa test, masa exam, dia kena buat graph paper, dia kena belajar plot. So you save a lot of time, kamu dah tak payah buat plotting tu. Tapi which is true jugalah sebab dalam real scenario pun most likely you use Excel. So it doesn't really matter whether you plot tak plot. Okay, so done on this. Okay, so kamu jangan lupa alpha tu kamu kena ganti dengan nilai asal daripada graph to ensure that your K is more accurate. So you will get your K, jangan lupa dia ln dia ln. So kamu selalu ingat
kalau kita nak matikan lon, bila persamaan kita, satu belah tu ada lon, satu belah tu tak ada lon, kita nak matikan lon tu, kita kena exponent. Tapi bila kita exponent kan, kita kena exponent both side. So, bila kita exponent kan bahagian lon tu dah tak ada. Jangan lupa yang bahagian kanan yang nombor tu pun kita kena exponentkan nilai dia. So, itu akan menjadi exponent 1.75. Okay, then lepas tu baru kita dapat nilai K. So, nilai K dia 0.1516. And since this is also second order reaction, unit dia, dimension dia adalah 1 per concentration time. Ataupun dalam unit akan menjadi liter per mole minute. Again, macam mana saya nak tahu unit dia? Tengoklah dalam table. Table kata concentration unit dia mole per liter, unit time minute. So that's why saya dapat liter per mole minute untuk nilai K saya. So done on A. So you can see saya dah bagi setiap contoh untuk setiap metod yang berlainan. Kamu boleh nampak dia akan menggunakan equation yang berlainan bergantung kepada method, bergantung kepada plot. And kamu kena betul-betul faham daripada equation tu apa yang mewakili gradient, apa yang diwakili oleh your y-intercept. And the last question for today, very short one. When the reaction in run 4 was repeated at a new temperature of 50 Celsius, okay, suhu asal tindak balas dia tak cakap berapa. Dia kata sekarang kita ada suhu baru terus. Suhu baru tu 50 Celsius. Dia kata it took 18 minutes longer to achieve the same conversion of 80%. So dia kata determine the original temperature of the experimental run. So soalan ni kamu macam pelik sikit kan. Soalan ni kata sekarang kita tak tahu suhu asal run yang original. Yang kita buat run yang asal ni, kita tak tahu suhu dia berapa. Soalan pun tak beritahu. And dia nak tahu suhu ni berapa. Dan maklumat yang beritahu kita untuk mencari suhu asal ni, dia kata dia run balik. Okay, run 4 ni. Run 4 ni, run yang menggunakan kepekatan 1.78 ni, dia run balik run yang keempat. Tetapi dia run pada suhu baru 50 Celsius. Okay, dan dia kata bila dia run pada suhu yang baru, ia mengambil masa 18 minit lebih panjang untuk mencapai conversion yang sama. So saya rasa saya dah pernah ajar kamu dan kamu kena ingat suhu akan mempengaruhi masa tindak balas. So dia kata sekarang bila saya run balik yang run keempat tu pada suhu 50 Celsius, ia mengambil masa 18 minit lebih panjang untuk saya mencapai conversion yang sama 80%. So dia beritahu kita macam mana kita nak, apakah suhu asal tindak balas kita. So how do we do this? Okay, untuk buat benda ni, maksudnya, okay, first of all, again, kalau kita ada activation energy, saya katakan kamu mesti ada menggunakan Arrhenius equation. Definitely akan menggunakan Arrhenius equation. Okay, so menggunakan Arrhenius equation pun sama. Okay, since dia tak beri kita frequency factor, very unlikely kita guna version yang asal tu. Kita akan guna version yang kedua, which is K1, T1, K2, T2. Okay, so kita tengok balik. Apa K yang kita tahu, apa K kita tak tahu. Apa yang dia nak. Okay, dia nak kita cari T1, original temperature kan. Dia nak kita cari T1. Okay, maksudnya kita kena tahu K1, K2, T2. Macam mana kita nak cari? Okay, maksudnya sekarang again I repeat, dia nak cari T1, suhu asal. So maksudnya kita kena tahu K1, kita kena tahu K1, K2, T2. Okay, so K1 kita dah tahu sebab dalam part A kan kita dah cari K. K pada part A itu adalah pada suhu asal. So kita dah tahu K1, kita tak tahu T1. Okay, so K1 tu dah settled. Okay, next. K2, T2. Okay. T2 kita pun tahu sebab kan dia kata tindak balas dijalankan pada suhu baru 50 Celsius. T2 dah tahu. Sekarang tinggal K2. K2 lah benda yang kita tak tahu. Tapi in order to solve it, kita kena tahu dulu K2. So sekarang kamu dah kena fikirlah. Kalau tanpa K2, saya tak boleh cari T1. Maksudnya, saya dah kena fikir apa maklumat dalam soalan yang boleh memberikan saya nilai K2. Okay, so kan kalau kamu tengok dia kata bila kita run pada suhu baru, dia mengambil masa 18 minit lebih panjang. Okay, maksudnya
kalau saya tahu masa tindak balas pada suhu asal, lepas tu saya tambah 18 minit, saya akan dapat masa untuk suhu yang baru. Kalau saya tahu masa pada suhu yang baru, saya boleh cari K yang baru. Okay, apa maksud dia? Okay. So maksudnya apa yang saya buat dulu? Saya cari dahulu sebab dia kata conversion adalah sama. Suhu yang walaupun suhu berbeza, saya masih nak mencapai conversion yang sama. Maksudnya kalau saya guna reaction time, okay, this part kamu kena ingat pula lah. Kan kita belajar dalam chapter 3 kat chapter 4, kita boleh cari reaction time untuk rate law yang berlainan untuk menggunakan batch reactor. Okay, kalau reaction tu minus RA KCA square, reaction time tu adalah sama dengan equation dia. Kalau kamu confused, kamu tengok balik note chapter 4. Kalau rate law dia KCA square, batch reactor, the reaction time is equal to 1 per K CA naught, X per 1 minus X. So daripada part ni, saya cari dulu masa asal tindak balas ataupun masa yang diperlukan untuk tindak balas ni pada suhu asal. Kenapa saya boleh cari? Sebab saya dah tahu K1 daripada part A. Okay, CA0 pula sebab dia kata saya menggunakan run 4. Daripada table run 4 tu saya dah tahu CA0. Sebab tu dia beritahu kita maklumat run 4. Kenapa nak beritahu kita maklumat run 4? Sebab dia nak kita cari tahu yang CA0 tu adalah 1.78 for run 4. Okay, so CA0 1.78, X tu 0.8. Okay, so then you will get masa yang diambil adalah 14.82 minit. Maksudnya untuk suhu asal yang kita nak cari itu, masa tindak balas dia adalah 14.82. So daripada masa ni, sis dia kata pada suhu baru, tindak balas mengambil masa 18 minit lebih lama. So maksudnya untuk tindak balas saya pada suhu yang baru, which is 50 Celsius, my reaction time akan menjadi 18 plus 14.82. Sebab dia kata takes 18 minute longer. So pada suhu baru ni, tindak balas saya, masa tindak balas saya akan menjadi 18 plus 14.82, I get 32.82. So kenapa saya nak perlukan nilai ni? Sebab kalau saya dah tahu masa tindak balas pada suhu baru, saya dah boleh cari K baru saya. So K baru saya, saya dah tahu T2 masa tindak balas yang baru, CA0 masih sama sebab masih run 4, I will get my X is still 0.8, I can now get my K2. Okay, so tadi ingat kan kita nak cari T1, kita kena tahu K1, K2, T2. Tadi masalah kita dah tahu K1, kita dah tahu T2, kita tak tahu K2. Lepas tu kita menggunakan maklumat yang diberi, masa tindak balas tu untuk kita mendapatkan K2. So now you get K2, K1, T1, T2. Barulah kita boleh mencari, since kita dah tahu K1, K2, T2 dan EA in the question, then only you can find the temperature, the original temperature, which is 411.04 Kelvin, ataupun dalam Celsius, it will definitely be, dalam Celsius is 411.04 tolak tu 73.15 is about 137.89. Sebab tu kamu nampak kenapa apabila suhu tindak balas tu, suhu baru tu 50 Celsius, masa menjadi lebih panjang sebab pada suhu asal dia adalah 137. Maksudnya sekarang dia dah sejuk, dia jalankan run baru ni pada suhu yang lebih rendah. Sebab tu masa tindak balas akan bertambah. Okay, so again memang soalan B tak straightforward. Memang actually the questions kamu kena, yang penting yang saya kata dengan kamu, bila kamu confused kan, bila kamu nak start, kamu start dengan apa yang dia nak cari. So pada apa yang dia nak cari tu, kamu identify dulu apa benda yang kamu nak, dan apa, kalau benda tu kamu dah tahu apa yang kamu nak, the rest tu you need to solve first, or in simpler word, kamu dah kena cari nilai untuk benda-benda yang sebelumnya. Okay, so kamu tengok soalan. Kalau maklumat tu ada, straightforward, okay, terus guna. But let's say
mesti akan tinggal satu benda yang kamu tak ada dalam, tak ada apa, kamu tak ada straightforward. So kamu kena fikirlah apa maklumat lain yang diberi yang mungkin will help you to find that unknown that you need to solve first. Okay, so that's all for today. Very quick one. As I told you, chapter 5, we don't have that much of questions to cover. So I will cover the rest, chapter 6 next week. Alright, for questions, and then we are done for tutorial. So that's all for today. So thank you everyone. So I hope you have a good day after this. Alright, bye-bye.